with you in a moment. Yeah. It's a bit short. I don't want it to fall off. It's all good. Commençons par la prière. Holy God, we want to thank you for your continued watch care over your people. Alors, Mwari vatsvene toda kutendai nekuramba muchitarisira vanhu venyu. We are so apt to forget the care that you have for us. Tinokurumidza kukanganwa care yamuinayo kwatiri. Despite our mistakes, Zvisinei nemamistakes edu, our shortcomings and failings, patinoshota nepatinofoira, you continue to persevere with us. munoramba muchishingirira nesu. May each of us Dei umwe neumwe wedu follow in your footsteps. taingatevedza mumatsiko enyu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So if we have time, I want to give an opportunity for people to ask questions. Kana tine mukana, ndoda kupa vanhu mukana wekubvunza mibvunzo. Before we do that, Tisati tadaro, I wanted to share a couple of recent news articles with you. ndachida kusheya mamwe manews articles akaitika manje manje nemi, which may or may not be significant to you. anogona kunge ari significant kana kwete kwamuri. And I may do some of them as a question and answer so that people can give their thoughts on the comments that are being made by these journalists. Ndinogona kubvunza mibvunzo nemhinduro kuitira kuti vanhu vagokometa pane makoments ari kuitwa nemajournalists aya. I'll upload them onto the media broadcast after the study. Tapedza chidzidzo ndichazomaisa pamedia broadcast. So this one's called 8 Democratic Choices That Paved the Way for Trump's Comeback. Iyi inonzi mademocratic choices 8 akagadzira nzira yekuti Trump agodzoka. This is an opinion piece. Iyi ipiece yeopinion. I hope we all understand now the difference between an opinion piece and news. Ndinoimba kuti tese taakunzwisisa izvezvi musiyano uripo pakati peopinion piece nenews. 8 mistakes. Mamistake 8. So I'm going to list them out and then we'll talk about some, if not all of them. Ndichamalista then tozotaura nemamwe acho kana asiri tori ese atichataura nezvawo. So we'll call it 8 mistakes. Tichamadaidza tichiti mamistake 8 of the Democrats. emademocrats. 1. Chekutanga, They ignored warnings vakaignore mawarning kana from economists chenjedzo dzaibva kune vanotaura nezvemari. So they ignored warnings from liberal economists that their massive new spending would unleash disastrous inflation. Vakaignore chenjedzo yeeconomy yaitaurwa nemaliberal economists kuti
kuchazoita inflation inenge yakawandisa inokonzerwa nezvataura. So we know that COVID had an impact. Tinoziva kuti We know COVID, that the previous administration hadn't left America in as good a state as they claimed. tinoziva kuti COVID yakava neimpact. Administration yekumashure haina kusiya America iri But pastate this rinani sezvavanotaura. initiative that Biden, this economic initiative that Biden implemented, The economic initiative yakaimplementwa naBiden has been the cause of this huge inflation spike that we've seen that swept across the world. ndiyo yakakonzeresa inflation yakakwidza inflation pasi tenderere. Number two, Chechipiri, I know some of you already found the article, but those who have not, ndoziva kuti vamwe venyu vatowana article racho asi vasati vava naro. we won't wait for the mic. Southern border. That's what you just said. Hanzi border And it was a rekusouth disaster. zvakaita would call it- disaster. The immigration problem that America faces. Chiyati dambudziko reimmigration rinotarisana naro neAmerica. Number three, Chechitatu, Afghanistan. Afghanistan. Everybody understands what I mean by Afghanistan? Munhu wese anonzwisisa zvandinoreva nekuti Afghanistan. The Catholic, Mm. they were incompetent. They is the Democratic Party. Democratic Party yakanga iri incompetent. They broke their promise. Vakatyora promise yavo. What promise did they break? Ipromise ipi yavakatyora? To remember, without looking, going back 4 years, what was the promise that Biden made? Kana muchirangarira musingatarisiri, promise yakaitwa naBiden ndeipi makore mana apfuura? What was his claim to fame, if I can put it that way? Claim yake yekuzotekeshera yaiva yekuti kudii? He was the great what? Aiva the We even great what? say in the movement, he was the great Taitombotaura compromiser. movement. Aiva great compromiser. And that's what he promised America, Ndo zvaakapromisa America to compromise, kuti achacompromise, which means to build bridges, zvoreva kuti kuvaka to mabridge, unite America. kubatanidza America. And not only was he unable to do that, he actually broke his promise and didn't do it. Haana kutogona kuzviita, akatotyora promise yake, haana kutozombovaka mabridge. What did they call Trump? Trump akamudaidza vachiti chii? What do you call Trump? Iwo unomudaidza vachiti chii? The F word? Zita vara rinotanga naF. That's not good language to build bridges. Haisi language yakanaka kuvaka mabridge. Another one? Imwe, Biden's cognitive decline. kudzikira kwecognitive yaBiden. We realize now that that is real. Taakuzvinzwisisa izvinezvi kuti izvi He ndezvemazviri. did and does have a problem, Aiva uye ane dambudziko, and the Democrats weren't willing to be open about it and address the issue. maDemocrats vakanga vasiri willing kuve open pamusoro pazvo nekuadhiresa nyaya yacho. And by the time they are forced to do that, it's too late.
pavanozomanikidzwa kuzviita vanenge vanonoka. And I remember in our movement, Ndorangarira movement medu, people posting articles vanhu vachiposta maarticle about what? pamusoro pei. My brother's bigger than your brother. Kuti bhuti vangu vahombe kupfuura If you think vako. Biden's old, Vanafunga kuti Biden achembera. you should look at Unofanira kutarisa Trump. Trump. And all those arguments have been proven to be fallacious. Maarguments ese iwayo akapruvha kunzi anga asirema zviro kwazvo. 6. Chechi6. About voters. Maererano nevanhu vanovhota. You can do the French first, we'll do it backwards. No, actually, that doesn't work. Forget that. They didn't give voters a benign alternative. Havana kupa vanhu vaivhotawo imwe alternative. What does benign mean? Benign zvinorevei? Someone's benign or something is benign. Zvikanzi benign kana kuti munhu ari Doesn't benign mean good. zvinorevei? So what is a benign tumor? Okay, yes. So someone over here said harmless. Pane hati chisingakuvadzi. Ask yourself if you agree with this opinion, right? Because this is not news. Zvibvunze kana uchitenderana nenyura opinion iyi nekuti iyi haisi news. The translation is twice as long as my words. It's all good. What's the opposite of benign? Opposite ye benign. Sorry? We'll go with malignant. Malignant. So they offered the American voters a malignant alternative. Saka vakapa vanhu vaivhota vekuamerica alternative iri malignant. Who did they offer? Ndiani wavakaoffer? Harris. Harris. So they offered the voting public Harris, and this person said the reason they failed. Vakaoffer vanhu public Harris. Munhu yari kuti mhaka vakafoira. Offered someone who was benign. Kuti vakanga vasina kupiwa munhu anga ari benign. And our movement was joyful when they offered someone who wasn't benign, Harris. Movement yedu yaifara chaizvo pavakaoffer munhu anga asiri benign, Harris. So you're looking worried. Meso enyu akuluka This is an worried. opinion piece. Iyi opinion piece. And I'm wondering if you agree with this. Because I've been asking for a while. Munotenderana nayo here nekuti ndandiri kubvunza kwenguva refu. What does radical mean? Radical zvinorevei? And if what we really mean is not radical, but liberal. Kana zvinoreva zviri zvisiri radical asi zvingoreva zveliberal. Oh, I should have done this. Ndaishona kuita izvi. And the one was what? And so what is a liberal economist? Liberal economist. It's not someone who throws money away liberally. Haasi munhu anongopambadza mari zviri liberal. It's economically fiscal, prudent. They're prudent. They're very careful with money. Munhu ari careful panhau dzemari. What was Harris offering the people? Harris aioffer vanhu chii?
They offered continuity, akavaofa more of continuity the same. kuti acharamba achienderana nezvo And zviripo. what did America want? America yaida chii? They wanted something different. Vaida chinhu chakasiyana. And the last one Chekupedzisira is the attacks, the legal attacks malegal attacks on Trump. kuna Trump. You have to ask yourself, Unofana kuzvibvunza wega if you agree with Trump or you don't, kuti unobvumirana naTrump here kana kwete. when he said all these indictments were what? Paanoti mhosva idzi dzose dzandaipomerwa Politically motivated. dzadziri politically motivated. Because the Democrats said, nothing to do with us. Nekuti mademocrats vakati izvi hazvinei nechekuita nesu. Biden said the Justice Department does what they want. Biden akati Justice Department inoita zvainoda. It got to a place where people stopped believing that. Zvakasvika panzvimbo iyo vanhu vakamira kutenda izvozvo. So I don't know what you think about these 8 things. Handizi kuti unofungei nezvinhu 8 izvi. The economy went out of control. Ikonomi The yakabuda southern border went out of control. Border rekusouth rikaenda out of control. The withdrawal of Afghanistan was out of control. Withdrawal yeAfghanistan yange iri out of control. They did not heal the wound Havana kuporesa vanga of America. reAmerica. Biden was too old Biden anga achembera to do his job. kuti aite basa rake. They were not given a safe alternative. Havana kupiwa alternative yanga iri safe. They offered the same as they had delivered for the past 4 years. Vakaofa zvinhu zvakangofanana nezvavanga vangombopa makore 4 anga If you apfuura. go back and check what Harris said, Ukadzokera ukanotarisa zvakataurwa naHarris when she became the Democratic nominee, paakava nominee yemademocrats, for sure she was more articulate, zvechokwadi akanga ari articulate zvakanyanya, but she just doubled down on the past 4 years and said it would be more of the same. asi akangovirikidza pane zvinhu zvaivako kumakore 4 apfuura akati hazvinei zvakangofa. And people stopped believing that the attacks on Trump were genuine. Vanhu vakamira kutenda kuti maatax aitwa pana Trump akanga ari genuine. I've used the word attack, Ndashandisa vara rekuti but it's attack, all the court cases, the indictments that came against him. asi ndo macourt case nemaindictments ese aiuya ari against iye. When you look at those points, Paunotarisa mapoints I don't know how it makes you feel today after the election, handizivi kuti zvinoita kuti unzwe sei nhasi uno mushure meelection compared to how you felt before the election. tichikompera nekuti wainzwa sei election risati ravapo. Every one of these points Mapoints imwe are neimwe topics that we've either been aware of or people have discussed in this movement. matopics either ataiziva kana kuti akatombodiscusswa nevanhu movement ino. Every single one. Imwe neimwe yacho. And I think each of us Ndofunga kuti umwe neumwe wedu should take a moment of reflection anofanira kumira omboreflecta ourselves, were we on the right side or the wrong side of these issues? kuti panyaya dzese dzataurwa idzi tatiri kudivi chairo here kana kuti divi risiri here, Or don't we really care about them? kana kuti hatinei hedu hatina hanya nazvo zvakanyanya. Any comments? Kana ane kutaura here? Any doubling down? Any repentance? I don't know what you're going to do. Kana ane kuvirikidza here kana kutendeuka?
No comments? Hapana nekutaura. Andreas? Andreas, More like a question yangu on what mubvunzo. does the person mean when they say it, Harris was not benign? Munhu ari kureva anoti Harris akanga asiri. So you know what the word benign means? Vara rekuti benign sorry. rinoziva zvarinoreva handiti. Okay. So point 6 Point yechi6 about the issue of a benign alternative to Biden. maererano ne-benign alternative kuna Biden Or a benign alternative to Trump. kana kuti benign alternative kuna Trump. And your question is, because they need to Mubvunzo translate your question. wako ndewekuti chii? The person mean when they say Harris is not benign? Vari kurevei kana vari kuti Harris haasi benign? What do you know about Harris? Chii chaunoziva pamusoro paHarris? In general? In anything? Do Pane you know chero anything zvino. about her Une chaunoziva pamusoro pake here? besides the fact that she's a black woman? Besides kuti Her mudzimai career as mutema. a lawyer? Ndinoziva basa rake Um, selawyer. Most politicians are either ex-military or lawyers. There's nothing unusual about that. Mapoliticians vakawanda either ndevekuminitary kana kuti malawyers. Hapana chinhu chitsva pamusoro pezvozvo. You may not know. Just want to make it clear. Taungojekesa. The person is not saying they should have chosen a white man instead of a black woman. That's not the point they're making. Munhu haasi kuti vaifanira kusarudza murume muchena pamusoro pemukadzi mutema. Haisiriyo point yavari I'll kutaura. read it Chaizviverenga. because we should have all known Nekuti tese taifanira kunge tichiziva what was being offered, zvaiofewa. because so many of us seem surprised Nekuti vanhu vazhinji vedu vanonge vari kushamisika. about because all we were looking for Nekuti zvega zvataingotarisa was that there was a woman that was being offered. kungoti paiva nemudzimai So I'll aiofewa. just quote what the person says. Saka ndichangokota zviri kutaurwa nemunhu uyu. Unlike Biden, Sosiyana okay, the naBiden. whole sentence, or unlike Biden, who at least had the veneer or the pretense of moderation, Zvosiyana naBiden, at least aiva nekunyepedzera kunge ari kumoderate. that's the compromiser. Ndiye uyo aicompromise. The Democrats nominated the most radical Democratic ticket in the history of the country. MaDemocrats vakasarudza mudemocrat ticket anga ari radical zvachose. What's a munyika radical yacho yese. Democrat? Mudemocrat ari radical munhu akaita sei? What would we call that? Tinozvidaidza tichiti chii? Far left. Ndewekufar left. You said Iwo ati kudini? liberal. Wati liberal. It's someone that's on the very extreme. Munhu ari kuma-extremes chaiko. Most of us don't seem to be aware Vakawanda vedu toita kunge tisingazivi that Harris was the most extreme offering kuti Harris ndiye aitova offering iri-extreme yekumapeto pedu. you want to fact check that. Unogona kunocheka mafacts pane izvozvo. But if it's so, Asi kana zviri izvo, is it any wonder they wouldn't vote for her? pane chinoshamisa here kuti sei vasina kumuvhotera. Harris was on record as having supported the Democratic Socialist agenda. Harris akanga ari pamarecords ekunge akambosatsigira Democratic And what's the one Socialist that agenda. we should all be aware of?
ndeipi yatinofanira kunge tichiziva tese? Not women's rights. Marights The emadzimai. new Green Deal, remember that? New Green Deal muchairangarira here? He used to be a Democrat. He's now independent, and I think he's up in Maine. Senator somebody. Sanders. Bernie Sanders aimbova mudemocrat muindependent. What's Bernie Sanders' sort of like headline claim to fame? Claim yake yekurumbira Bernie Sanders What does he want? anoda chii? We should all know that. Tofanira kuziva zvese izvi tese. He wants to tax the rich, but he wants to use that for something. Anoda kutekesa vapfumi asi anoda kuzvishandisa chimwe chinhu. He wants healthcare Anoda kuti healthcare for everybody, ipuwe munhu to wese. nationalize the healthcare system. Kuti healthcare system ive Everybody yenyika yese, munhu wese says it's crazy. anoti handizvokupenga. The numbers just won't work. Manambers acho hazvishandi. And who supported that? Ndiani aizvitsigira? Harris. DiHarris. In her 2019 campaign, she had pledged to ban what? Mukampeni yake ya2019 akapledja kuti achabhana chii? What is the 2019 campaign? Campaign yake ye2019 ndeyechii? What campaign was that? Yaiva campaign ipi iyi? To become president. Aida kuva president. She's fighting against whom? Ari kurwisana nani? Biden. NaBiden. Okay. And she said if she becomes president, Iye akati kana akava president what's she going to ban? aizobhana chii? Fracking. Fracking. Could you imagine telling America that you're going to ban fracking? Imaginai kuti muri kuudza America Oil kuti extraction. muchabhana fracking kana kuextractwa kweoil. And she's going to ban the sale of, they call it gas, but petrol or diesel, petrol-powered cars. Aiti achabhana mapetrol diesel. Decriminalize Cars. what? Aiti achaita decriminalize. Not marijuana. Kwete marijuana. Illegal border crossings. She would decriminalize that Aidecriminalize illegal border crossing. and provide taxpayer-funded healthcare for illegal immigrants. Opa healthcare inobhadharwa nema-taxpayers kuma-illegal immigrants. Including, and say amen to this, transgender surgery, Achisanganisirawo Or transgender surgery. Toziva kuti vanhu it's vese actually vanoti called gender emazvazve transition surgery. kana kuti surgical gendered transition surgery. Not for Americans, Kwete kuma-Americans, for illegal immigrants. kuma-illegal immigrants. It's not about the morality of what you think is okay or not okay. Hazvisi zvemorality yezvamunofunga kuti zvakanaka nezvisina ndezvipi. But it's the fact that that's the ticket that she stood on only a few years ago. Asi nyaya yekuti ndo tiketi raakamira nharo makore mashoma apfuura. And what was she saying back then? Kare ikoko aiti kudii? This is the real me. Aiti uyu ndiye ini This is chaiye. what I'm offering. Ndo zvandiri kuofa. And what did she do just now? Izvo zvakabva aita sei? On nearly all of those issues. Panyaya dzacho dzese idzi. She said, oh, I changed my mind. Kati handazochandura pfungwa dzangu. And we call that fake news in the movement, I think. Movement tozvidaidza achiti fake news. That's why this person says Ndosaka munhu uyu akati they could have offered someone a lot less toxic than her. vaikona kuofa mumwe munhu anga ari less toxic than iye. It's just such. It's just it's a travesty what happened. Zvakaitika izvi A huge mistake. mistake huru. And I don't think our movement generally is aware of that.
Handifungi kuti movement yedu zviri general inoziva zvinhu. We've not looked at American politics objectively. Hatina kutarisa politics dzekuamerica tiri objective. We might claim that we have sifted the news, Tinogona kuklema kuti takatosifta news. I would agree that we have, Ndinotenderana kuti hongu takasifta. but we sifted it to the degree that we came to wrong conclusions Asi takaisifta kudegree yekuti takazongosvika pamaconclusions asiriwo of prophetic events. ezviitiko zvechiprofita. Any other thoughts? Pane zvimwe pfungwa here? Ignatius? Ignatius. So my question is on the attacks on Trump. So the Mubvunzo wangu question ndewe is, ma-attacks pana do we Trump. believe that the legal cases against Trump Mubvunzo were ndewekuti politically motivated? tinotenda here kuti macases pana Trump aiva motivated nepolitics. A convicted felon. I understand your question. Mubvunzo wako ndaunzwisisa. I understand the question. The point is not whether he was a criminal or not. Pfungwa haisi yekuti aiva gororo here kana kwete. The Democrats believed, MaDemocrats vaitenda. I don't mean to be rude, but you believed Ndisingavi rude hangu asi maitenda. that if he were exposed, Today if these aizoratidza cases pachena. went public, Kana makesi aya dai aizoenda mupublic. what would happen? Chii chaizoitika? He would lose credibility in the eyes of the American populace. Aizoluza credibility mumaziso eruzhinji rweAmerica. The Republicans would stand and say, that's terrible. MaRepublicans vaizosimuka kuti izvi zvakashata izvi. We would never vote for such a criminal. Hatimbofi takavhotera gororo rakadai. And it backfired. Zvakavadzokera. It's not about the veracity of the cases. Haisi nyaya yekuti makesi acho anga akanyanya kuitika zvakadii. It's about the motivation behind them. Inyaya yemotivation yaiva mashure mawo. The idea that it would cripple him instead of strengthening him. Pfungwa yekuti zvaizomupa chimhingamupinyi pachinhambo chekumusimbisa. That was the point that was being made. Ndo pfungwa yaida kuburitswa. So I want to move on. Kudaendera mberi. What's the most significant thing that's happened since the election? Chii chinhu chikuru kwazvo chakaitika kubva Your opinion. zvasarudza mukufunga kwenyu? It's been over a week Vhiki and a lot's rapfuura happened. zvinhu zvakawanda zvaitika. And in some ways, not much has happened. Kune vamwe hapana zvakanyanya zvaitika. By the way, Biden and Trump have agreed that there's going to be a really nice, cordial transition of power. Not going to be any issues. Biden naTrump vatenderana kuti pachava netransition yemasimba yakanaka chaizvo pasina nyaya dzakawanda wanda. Gabriella, Gabriella. Must answer your question. answer my question, please. The most significant thing that's happened since the election. I Sure. think the economic rise, the boom of the The stock market's just Yes. gone up. Mastock markets akakwira. Rena? Leaders of the world aligning with Trump having won the press policies. 10 Answer, kings coming together.
Matungamiriri venyika vachiuya vachizobatana naTrump Anyone else? nemapolisi thoughts? ake, ma10 kings vachibatana. Andreas? Pane ane dzimwe pfungwa here? Trump starting to name his cabinet. Trump akutanga kudoma kabineti yake. The naming of the cabinet. So, man just put his hand up, but I'm going to beat him because he's going to say the same thing as me. Manje tasimudza ruoko asi ndichangumutangira nekuti achataura zvakafanana neni. I think Ndofunga the most significant thing that's happened, chinhu chihombe chakaitika. let me get the date correct. Ika ndione kuti zuva racho riri correct here. Yep. On 7/11, Musi wa7/11, 7 November, Thursday, iri Thursday, Trump called Putin. akafonera Putin. Had a conversation, Vakava nenhaurirano. and if you're not familiar with it, Kana usinganyatsoziva nezvayo, step down. akamuudza kuti aite step down. The actual title of the article isn't that. Musoro wenyaya wacho wearticle hausi wekudaro. Trump talked not to escalate in Ukraine. Trump akaudza Putin kuti asawedzera mafuta kuhondo yeUkraine. You got 3 options in Ukraine. KuUkraine mune maoption matatu. What are the 3 options? Maoption matatu ndeapi? The 3 options that the Russians have. Maoption matatu ane vanhu veRussia. The same? Or withdraw? And of the 3, the inference being, Pamaoption matatu aya, before you answer that, yaiva yekuti usati mapindura izvozvo, I said there are 3 options. ndati pane maoption matatu. Logically speaking, Tichitaura zvine logic, what are the 2, because there's only 2, ndeapi maviri that Trump could have, should have offered Putin? aigona kuofa kana kuti aifanira kuofa Putin? What would be the 2 out of those 3 that he could have said, go for it? Pamatatu aya ndezvipi zvaigona kutaurwa naTrump? Escalate. Kuwedzera kuhondo uku. He rings Putin, he says, escalate. Aigona kufonera Putin kuti ramba uchienda mberi nehondo itowedzera. What's the tone of that conversation now? Toni yenhaurirano What's Trump saying to Putin if he says escalate? Trump anenge achiti chii kuna Putin kana akati enda mberi nehondo? Someone says do what you want. Mumwe munhu ati ita zvaunoda. Sorry? Do it if you dare. Anenge achiti zviedze I kana think that would have uchigona. been the tone. I think ndo inenge iri toni yacho. If Putin escalates, Kana Putin akawedzera, despite all of the rhetoric, Trump would have to address the issue. zvisinei nerhetoric yese iripo, Trump aizofanira kuadhiresa nyaya iyi. He would just have to do that. Aifanira kutongozozviita. What's the other alternative he could have said? Imwe alternative yaigona kutaura ndeyekuti kudii? Withdraw.
bvisa the two mauto ako obvious ones. ikoko ndo ari obvious. Escalate Wedzera hondo and see what I'm going to do about it, woona kuti ndichaita sei nezvazvo, or just withdraw, kana kuti ndingobvisa mauto, because if you don't, nekuti ukasabvisa see what I'm going to do about it. ndichaona kuti ndichakuita sei. But what he says is, Asi zvaanotaura ndezvekuti don't escalate. usawedzera hondo iyi. And what doesn't he say? Zvizvo asingatauri. He says he doesn't say withdraw. Haatauri kuti So bvisa what's he mauto. saying? Saka ari kuti kudii? Maintain. Ari kuti maintaina So he yakadaro. tells Putin to keep the status quo. Anoudza Putin kuti chengetedza status quo, ramba uchingoita zvauri kuita. Without going any more into that article, Tisingazopindi zvakadzidzika muarticle iri, its political and prophetic significance. political neprophetic significance yazviinazvo. I think that's the most significant thing that's happened. Ndinofunga ndo chinhu chiri significant zvakanyanyisa chaitika. Oh, I wasn't even going to take any questions. Ndandisiri kuzotora You mibvunzo. wrote Oh. 7-11. Yeah. Isn't that before the election? Or I missed. Oh, it's Was the election on the 5th, I think? my bad. Okay, no problem. I normally get things wrong. Are you going to comment? Five and a 7. Oh, 5 ne7 uchakomenta here? was that for Elder Shemaine? Zvazviri zvaelder Shemaine here. 5th and the 7th. Ye5 ne7. I'll get better than that. Okay. So, another one I want to share with us. Chimwe chandoda Another kushare article. nesu mune rimwe article. So, Trump speaks to the Senate Trump anotaura neSenate. So I think we all have at least a vague understanding how the American political machinery works. Ndinofunga kuti tese tine kakunzwisisa kekuti political machinery yeAmerica inoshanda sei. All the leading, I'm going to call it in the no, not the executive branch. We'll call it the cabinet. Kucabinet All the vese important jobs. mabasa ese akakosha. The president just can't nominate somebody. President haagoni kungosarudza mumwe munhu. They have those nominations have to be rubber stamped or agreed by the Senate. Manominations aya anofana kutodhindwa kana kubvumirwa neveSenate. So these are the Senate hearings or the confirmation hearings that you've heard about. Ndo aya anonzi maSenate hearing kana maconfirmation hearing amakambonzwa nezvawo. So you've all watched or listened to Senate hearings when they put forth a new Supreme Court judge. Makambonzwa kana makatomboona maSenate hearings pavanoisa Supreme Court judge mutsva semuenzanisi. Same issue. Nyaya yakafanana. And so Trump has, and he said, Trump akati, let me, regai inini, Trump, nini Trump, make the decision. ndiite sarudzo iyi. So the term that's used, the legal term that's used, Saka mavara ari legal is called anoshandiswa recess
anonzi recess appointments. appointments. Recess means when you have a break, like when you're at school and you have play or a break in between a meeting. That's a recess. Recess paya panenge ine break kana break pakati pemeeting kana pamunenge muri kuchikoro paya. Saka ma-appointments So anoiswa pane paine break. the definition of a recess appointment, Definition ye-recess appointment I'll give a couple of them. ndichapa In the United Among- States, kuUnited States appointment recess appointment. appointment is someone, you know, a head of a department. That's what the appointment is. Appointment mutungamiriri wedepartment. Is an appointment by the president Munhu anoappointwa napresident. of a federal official I-federal official inoappointwa napresident. when the US Senate is in recess. Recess means on holiday. Senate yeku-US painenge iri paholiday kana iri parecess. So a couple of weeks a year, the Senate goes on holiday. Pane mawiki pagore And Senate if painoenda someone needs to be paholiday. appointed, Kana paine anonida kuappointwa, the president can appoint the person while the Senate is on holiday. president anogona kuappointa munhu Senate iri paholiday. So hopefully that's clear. I hope zvakajeka. The second one gives a little bit more information. Yechipiri inotipa information yakati wandei. This is a loophole, if you know what a loophole is. Iyi It's getting iloophole. around, it's not illegal, Hazvisi kunzi hazvirambidzwi. it's not illegal, but it's getting around the intent of the law or the issue. Kungotenderera intent yemutemo wacho kana kuti yenyaya There's a yacho. proper way to do things, and if you want to avoid it, you do a loophole. Pane nzira iri proper yekuita chimwe chinhu asi kana uchida kuavoida unoita inonzi loop. Was that good? Yeah. Okay. So I'm going to read second one. The recess appointments clause authorizing the president to make temporary appointments when the Senate is not in session was adopted by the Constitutional, and it goes on. Recess appointment clause yekuauthorize president kuti vaite temporary appointment kana senate isati yamusession zvakaadoptwa neconstitution zvoenderera mberi zvichidaro. So to summarize that, the first two, Kusamarisa zviviri when zvekutanga Senate izvi. is on holiday Senate paine iri paholiday and someone has either resigned, retired, been fired, mumwe munhu aresigna kana kuti aretire kana kuti abvidzengwa basa they need to be replaced immediately. vanofanira kureplacewa ipapo ipapo. The president can appoint someone President anogona kuappointa mumwe munhu without getting any permission. asina kana mvumo yaanenge apuwa. But what you see is that it's only temporary. Asi zvaunoona zvekuti zvinongoitwa zviri temporary. Just there, you can see temporary. Apo unoona kuti zviri temporary. When holiday ends and they come back to work, Panopera holiday vodzoka kubasa. then they have to go through the process and get the person officially appointed. Vanofanira kuzoenda through process vozoita kuti munhu wacho aappointwe zviri official. So the president shall have power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate by granting commissions which shall expire at the end of their next session. President ane simba rekufila mavacancies anogona kuitika parecess yesenate nekupa macommissions anozoexpire panopera session inotevera.
So I'll just read a portion of this paragraph. When the new president takes office, the Senate's main job is to confirm or oppose the people the president nominates to serve in key government roles. President mutsva paanotora office, Senate basa rayo huru nderekukonfirma kana kupikisa vanhu vanoitwa napresident, manominees, kuti vazosevha maroles emuhurumende So ari key. you know that each party, both in the Senate and in the House, Munoziva kuti mapato ese, Senate nekuhouse, has a leader. ane mutungamiriri. Who's the current leaders? Does anybody know? Vatungamiriri varipo izvezvi ndivanani? Pane anoziva here? No, she's got the casting vote, but I don't think she may be actually. The vice president may be. Anyone else? Who's the one for the Republicans? Wekuma Republicans ndiani? Mitch McConnell? Mitch McConnell here? Sorry? Yep. John Toon? Okay. So when Trump takes the presidency, Trump paanotora upresident, there'll be a new fight, a new vote or whatever, whoever will be the leader of the Senate and the House. panozova nekukwikwiridzana kuti ndiani achatungamirira Senate nehouse. I think in the UK, that title is not called the leader, it's called the whip. UK title iyoyo hainzi leader, inonzi whip. Calling it the whip, you understand what their power is and their abilities. Kuti whip munonzwisisa simba ravo nemaability avo here? They have what's called the party whip one advice or those rules. Trump has said whoever wants to be the leader akati uyo nouyo anoda kuve mutungamiriri. Because I'm so powerful, Trump, Nekuti ini Trump ndine masimba ose. you won't get your job without me. Hauzowani basa rako indisipo. I'm only going to give the job, ndichangopa basa iri, as it says here, sezvazvinotaurwa apa, that they need to step aside when he gets into office. vanofana kuzobva pamasimba aya paanopinda muofisi. So they're going to use the recess appointment mechanism Saka vachashandisa recess appointment mechanism so that Trump can appoint all of these people kuti Trump agone kuappointa vanhu vese ava without going through all these Senate hearings. vasina kupinda mumasenate hearings ese aya. Because the Republicans now have the majority, Nekuti maRepublicans ezvino vaane majority. what's the number they've got? Namba yavainayo ndeipi? 53. 53 Plus chii? plus one. Plus 1. There's 54 votes, but the vice president doesn't vote because they've already got the majority. 54 votes, but vice president havavhoti nekuti vane majority nechekare. So what he's saying is, Saka zvaari kutaura ndizvekuti whoever he chooses, uyo neuyo waanosarudza, the Republican senators cannot object. maseneta vemaRepublicans havagoni kupikisana nazvo. And if they don't object, Kana vasingapikisani nazvo, every person will be voted in munhu wese because the achavoterwa. Democrats will never have enough votes. Nekuti maDemocrats vanenge vasina mavhotsi akakwana. Is this legal? Izvi zvinobvumidzwa here?
Semi-legal, yes. Zvine Because what he will kakubvumidzwa do hongu nekuti zvaachaita is either maintain them as temporary appointments either achamaintaina vari maappointments vari temporary or just have the Republican senators rubber stamp anything and everything he wants. kana kungoita marepublican senator kuti vastempe zvese kana chese chaanenge achida. So that is pretty significant. Saka izvi zviri significant zvakanyanya. There will be no objection to all these appointees. Hapana acharambirana nevanhu achaapointa vese. Curtis. Curtis. Why did you add the caveat semi-legal? Sei mawedzera kuti semi-legal? I said semi-legal Ndati semi-legal because the recess appointment mechanism is only supposed to be temporary. nekuti recess appointment mechanism inofanira kunge iri temporary. And Trump has already used that before. Trump akatombozvishandisa nechekare. And the way they get around it, nzira yavanozviita nayo, the way they avoid it, nzira yavanozviavoida nayo, he'll say, anoti iye, I'm going to temporarily appoint this person ndichaisa munhu uyu zviri temporary until I can replace them kusvikira ndagona kumureplace with someone who's qualified. nemunhu ari qualified. And he has no intention of doing that. Anenge asina hake intention yekuzviita. So whilst it's legal, Saka zvichibvumidzwa I'm saying kudaro it's semi-legal because it's circumventing the rules. ndikuti hazvinyatsobvumidzwa nekuti zviri kutyora mitemo. That's what he did in his first presidency Mupresidency yake yekutanga ndozvaakaita when they didn't have both houses. vangu vasina mahouses maviri. He could just make temporary appointments Aigona kungoita maappointments ari temporary and then say, I can't fill the permanent job because there's no one qualified that I like. ongobva ati handichagoni kuida permanent job iri nekuti hapana mumwe munhu ari qualified wandinofarira. So we yet to see how he goes about doing this exactly. Saka taifanira kuona kuti ainyatsokuzviita sei. That's the reason I say it's semi-legal. Ndosaka ndati zviri semi-legal. It's definitely not illegal, Hazvisi illegal hazvo, but it's not perhaps the spirit of the law. asi hausiriwo spirit yemutemo. We would call this the work of a dictator, I'm assuming. Ichi tozvidaidza tichiti basa redictator ndinofunga. And it's fully legal or within the system. Zvinobvumidzwa uri mukati mesystem. Which goes back to, I think, some of the points that Curtis was bringing up in his presentations. Zvodzoka kune mamwe mapoints aitaurwa naCurtis mumapresentation ake. So let's have a look at some of Trump's picks. Ngatimbotarisai vamwe vanhu vakachuzwa naTrump. As of just before the camp meeting, this is who he had selected so far. Isati apa camp meeting ava ndo vanhu vaanga selecta so far. Let me get them all in. Hopefully you can see them. Tivapinze vese, I hope munogona kuvaona. So, who's heard of Susie Wiles? Akambonzwa nezvaSusie Wiles ndiani? What is the chief of staff? Chief of staff What chief. job is that? Ibasa ripi? Who comes, like, is the person who guards who's coming to see Trump, Okay. if I understand right. Anyone else? Munhu anogadha kuti ndiani achauya kuzoona Trump. You kana need the achizvigona mic or you kunzwisisa. No? She said no. Curtis? Oh, Leslie? I think it's the person who runs the White House. We'll go with that simply.
Munhu It's anorana the person who runs the White House. ndiye munhu anorana White House. I think. She's pretty significant though. So maybe we can just stick to there. Where's abortion rights here? Ma-abortion rights ari papi. You said I didn't hear what you, wait, let's get the mic. Health and Human Services. Health and Human Services. So we spoke about this issue yesterday. Nyaya iyi takaitaura nazvayo nesviro. Robert Kennedy, Robert Kennedy. and you know he's not a Republican Unozwa kuti haasi muRepublican. properly. What is he? Zvakati twasa. Was he? Aiva chii? He's a Democrat, wasn't he? Aimbova muDemocrat. He didn't like the way they operated, so he became an independent. Haana kufarira nzira yavaioperata nayo saka akazova And then he cut a muindependent. deal Kwakuzoita deal and threw his lot in with the Republicans. kwakuenda kumaRepublicans. And he was given this job. Kwakupiwa basa iri. What does that tell you? Zvinokuudza chii? Maybe I've already said it explicitly before. Pamwe zvakatombotaurwa pachena mashure. The abortion issue is not a top priority for the federal government. Nyaya yeabortion haisi top priority kufederal government. He was a Democrat. He went independent, and now he works for the Republicans. Aiva muDemocrat akaita independent aakushandira maRepublicans. If you know anything about him, I think we already discussed this. What would you identify him politically as? Kana uchiziva nezvake, tatombozvitaura, unomuidentify politically sechii? He's a libertarian. Mulibertarian. And whether you like libertarians or not, Kuti munoda malibertarians here kana because they're kwete, like a double-edged sword, nekuti i-double-edged sword. one thing about them is they believe in personal liberty. Chimwe chavanotenda ndeche-personal liberty. Which is why he's famous for what? Ndosaka achizivikanirwa chii? Yes, he's not against the science per se. Haapikisi science. It's all about Okay. government forcing you to be vaccinated. Ndezvekumanikidzwa nehurumende unzi vaccinatwai. That's not his only issue, but that's what he's become famous for in recent years. Haisiriyo nyaya yega yaainayo, but ndozvaakazotekeshera nazvo mumakore apfuura. Fight for personal liberty. Achirwira personal liberty. If you think about it, it's actually quite a wise choice Ukafunga nezvazvo itori choice yakati on the ngwani part of Trump. kuna Trump. JD Vance, we all know about. JD Vance pese tinoziva nezvake. What's he famous for? Anozivikanirwa chii? Sorry? No, he's the first leading politician who has a beard for about 100 years. Ndiye politician Proof. wekutanga ndebvu Maybe not that kwemakore significant, 100. but your Pamwe answer was better than mine. zvinonyanyokosha. Asi mhinduro yake yanga iri nani. State. What's the State Department? State Department Day. In the outside world. You have to repeat that. You'll keep on doing it too quick. It's like the representation of the United States outside the United States. I like that. Oh. Inoita kunge representation yeAmerica kunze kweAmerica. If you hopefully you all got that. I like that answer. Whenever there's a problem anywhere, Panoita matambudziko pega pega, and the president says we need to sort that out,
we need to talk to that person, President wetu tofana kusota izvi, tofana kutaura nemunhu uyu, they send this person. vanotuma munhu uyu. The Secretary of State Secretary is the westate, leading diplomat. mudiplomat And that person anotungamirira. is the face of American foreign policy. Munhu uyu ndiye face yeforeign policy yeAmerica. I want to say, Ndoda kutaura ndichiti, I don't know what you think. handisi kuti munofungei, Let me say what you, let me ask what you think. ikai ndifunze zvamunofunga. When you look at these people Pamunotarisa vanhu ava, and you see what job they've been given, moona mabasa avakapiwa. I don't know who Trump's advisors are. Handizivi vanhu vanoadvisa Trump kuti ndivanani. So we'll just say Trump. Tongoti pamwe ndiTrump. Wise choices, Akaita machoices ari good wise, choices. machoices akanaka Or are these like crazy? here kana kuti Put your ndeekupenga. hands up if this is a I'm going to call it a cabinet. Maybe that's not the right. That's a UK term. Tasimudzai maoko kana muchiti cabinet yakanaka. Is this a wise choice? Put your hands up. Isarudzo yakangwara here? Simudzai maoko. Is it a crazy choice? Isarudzo yekupenga here? It's crazy for us, Oh, but wise for him. Kwatiri Okay. ndezvekupenga asi kwaari ndezvekungwara. so for those online, most people didn't even vote. Vanhu vakawanda havana kumbovhota kuitira vanhu vari And I'm paonline. assuming people didn't vote because they're not familiar. Ndofunga kuti vanhu havana kuvhota nekuti havanyatsi I think kuziva. this is a really good, I'm going to call it a cabinet. It's not the American term. I think this is a really good cabinet. It's really wise decisions that he's taken here. Ndofunga kuti aya madecisions ane hungu ari mukati aakaita apa. If you go through each person, Ukaongorora mumwe nemumwe munhu apa, I think it's about half full so far. ndofunga kuti yaatoo half Each yazara so far. one of them, Mumwe nemumwe wavo, compared to last time, tichikompera nezvakaitika last time, you see that Trump has learned a lot. unoona kuti Trump akadzidza zvikuru. He's chosen people who aren't just devotees, Akasarudza vanhu vasingori madevotee chete. the ones who are in the leading positions are actually competent. I don't know what to call it. I'll keep using the English term. They're competent lead the parliament, but they're not. Vari muma-leading positions ava vatori ma-leaders vari competent. Anyone will say something? Kana Tamina. zvadautaura here? Tamina. He said that last time he was trying to overthrow the system and he has learned to work within the system this time. Makamboti last time aitry kupidigura system asi zvinezvi akadzidza kushanda ari mukati mesystem. I think that's a good way of saying it. Yes. Ndofunga kuti nzira yakanaka yekuzvitaura hongu. Okay. When you look through this, you'll see that they haven't done the economy yet. Paunotarisa izvi unoona kuti havasati vaita zveikonomi. I guess they're struggling to find someone suitable for that. Ndofunga kuti vari kutambura kuwana munhu akafanira kuita izvozvo. What's the other big thing? Chii chimwe chinhu chikuru? It's not LGBTQ. Haisi I know you did. LGBTQ. Economy, Economy ne immigration. immigration. Where's immigration here? Immigration iri papi apa? Where's immigration? Immigration iri papi?
We all okay with Homeland Security? Tese tiri okay neHomeland Security here? Yeah. Homeland Security is the southern border issue. Homeland Security ndo nyaya yekubhodha rekuSouth. And we must all know this politician. Uyu politician tese tinofanira kunge tichimuziva. No idea? Hatimuzivi here? You soon will. People Tichamuziva haven't here? heard of her. Vanhu havasati vamunzwa nezvake. Hopefully that wasn't, that didn't go, the audio was lost there perhaps. Online, in person, we all heard that. Online, it's not repeatable. Someone tell me what the Attorney General is. Umwe ngaandiudze kuti Attorney General ndewei. Besides Raquel, who knows American politics really well. Kunze kwaRaquel vanoziva politics dzekuAmerica zvakanakisa. We'll answer the question first. What's the Attorney General? Attorney General Blessing. ndeyani? Blessing. The legal representative for the executive branch. Ndiye legal representative kubranch reexecutive. The legal executive, Yeah, like the chief lawyer for the the executive branch. chief lawyer. The lawyer Good, I mukuru like that. kuexecutive branch. Curtis? Curtis. I wanted to comment on Matt Gaetz. Ndaida kukomenta Because- pana Matt Gaetz nekuti He's not favored by moderate Republicans. Stop there. mamoderate Republicans havamufariri. We're going to talk about working within the system. Kana uchitaura nekushanda uri mukati mesystem. He's not part of that system for that job. Haazi part yesystem basa iroro. So he's still got some crazy choices in there, Saka achiri nemacrazy choices imomo still. in inverted commas. What's your Okay, definition of crazy? Definition yako yecrazy ndeipi? So if I take working within the system Ndikatora sekuti kushanda uri musystem as being something that's normal, sekunge chinhu chiri normal. he would be considered an out of the system appointee for that position. Anenge achinzi iappointee ari kunze kwesystem kuposition iyi. He's crazy in that. Anenge achipenga pane izvozvo. So I'll read something. Ndichaverenga chimwe chinhu. Gates is a divisive figure even within his party. Gates ifiga iri divisive kunyange mukati mepati yake. I can't see page 7. Gates is a divisive figure even within his party. Gates ifiga iri divisive kunyange mukati mepati yake. And could face a tough confirmation battle. Anogona kusangana neconfirmation battle iri tough. Except Kunze kwa Trump doesn't want a confirmation hearing. kunze kwekuti Trump haasi kuda confirmation hearing. Most powerful jobs in the country. Aya ndo mabasa ane simba zvikuru kwazvo munyika iyi. The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, Explosives. That covers a lot. Kune bureau yealcohol, ma-explosive, tobacco nema-firearms. Explosives. Prisons. Vemajele, DEA, drugs. DEA, nema-drugs. FBI. Ve-FBI. What's the difference between the FBI and the CIA? Musiyano uripo pakati pe-FBI ne-CIA ndeupi?
FBI is in America. FBI iri muamerica. CIA is everything outside of America. CIA ndezvimwe zvese zviri kunze So kweamerica. this is one of the most powerful jobs in the country. Saka iri ndo rimwe rebasa huru huru kwazvo munyika iyi. Interior, Kuinterior the Interior nderechi? Department. What's that? Department riri kunzi interior nderechi? Interior. What's the Interior Department? You should know because you said before about Harris. Interior department nderechi? Unofanira kuziva nekuti wambozvitaura pakati Harris was pamusoro paHarris. Yeah. Harris aiva anti-chi? Fracking. What's the Interior Department? Aiva anti-fracking. Department reinterior What nderei? would they be in charge of? Vanenge vari in charge nechii? Not the economy. Kwete economy. Anyone? It's basically all the all the parks Zvinhu zvakaita kunge and all maparks, property. property yese yenyika. They want to run a pipeline from point A to point B. Kana vachidavisa pipeline kubva papoint A kusvika papoint B, And they want to cut through a nature reserve or some vachida kudhiga through kana nature reserve kana no all the oil licenses. ese malicense eoil. No, it's fine. All the oil licenses are dealing with this department. It's a really powerful department. Ese malicense eoil ari kudhila nedepartment iri. Department rakasimba zvikuru. And most of us don't know anything about it. Vakawanda vedu havanyanyi kuziva nezvaro. Defense. Why is defense important? Defense yakakosherei? Army. Ndo mauto. What we may not be aware of Chatinogona kunge tisingazivi. is that, and I think I alluded to it, Ndambotaura nezvacho. that America is now on a war footing. Kuti America yapamamhenderekedzo They view dzehondo. the world now at war. Vanoona nyika izvezvi iri pahondo. You get a presidency that's in a time of peace and a presidency that's in a time of war. That's a war footing. Unoona presidency inenge iri munguva yepeace, pozoita presidency neiri munguva yehondo. And so the defense secretary is a really critical position. Saka secretary yedefense iposition iri critical zvakadaro. We mentioned about the CIA. Tambotaura nezveCIA. You all know what the EPA is, I presume. Munoziva EPA mese kuti chii? Tinofungidzira To protect people's health. kuchengetedza utano hwevanhu. National intelligence. National intelligence. Does anybody know what that is? Kana anoziva kuti chii ichocho here? Yep, NSA. NSA. So it's to do with all of the security oversight of the United States. This person she's in charge of that. Nechekuita nesecurity oversight yeUSA, munhu uyu ari in charge The official yezvenhezvi. name would be called intelligence. We would call it perhaps spy work. Official name nechinzi intelligence, asi tinogona kudaidza tichiti spy work, basa rekuspy. They seem to have a habit of having women as the UN rep. I don't know if you've noticed that. Vanowanzoisa mutungamiri weUN ari mudzimai. Mheno kana makambozvionawo. And what's another important one that they haven't nominated yet? Chimwe chiri important chavasati vasarudza ndechipi? Education. Education. And this one, why is this famous? Housing and urban development.
Sei chakakosha housing and urban development. Curtis is your friend, did you say? He's still on the cards, by the way, for this coming, so he might be there. What I wanted us to see here, Ndachida kuti tione apa, as this, I'm going to call it a cabinet, the leading positions are all being handed out and negotiated. cabinet iyi, ma-leading positions ari kupuwa vanhu vachinegotiatwa. I want us to see how things are the same, but very different from the first presidency. Ndoda kuti tione kuti zvinhu zvakafanana sei asi zvatosiyana futi zvachose nepresidency yekutanga. This is a leader that has found his footing, he's found his stride. Mutungamiri awana manje matsiko ake, aona kuti anofamba nepesi. He's elected people that are not only allies, but they're actually competent at doing their job. Vanhu vaakasarudza vasingori chete shamwari asi vanotogona kuita basa racho iroro. You may disagree on some of them, Munogona kurambirana nevamwe vavo, but the major ones are pretty conventional choices. asi vakuru vacho vakawanda ma-choices ari And I think each of conventional. us Ndofunga kuti umwe nemumwe wedu should see this develop, tofanira kuzviona izvi zvichidevelop. get to know at least a few of these key people, Tova neruzivo at least vashoma vevanhu ava, to understand why they've been chosen and what their agenda is. kunzwisa kuti sei vakasarudzwa uye agenda yavo ndeyei. Because this will tell you what the next 2 years will look like. Nekuti zvichakuudza kuti makore maviri anotevera achataridzika sei. Because it's all changing 2 years, as you know. Nekuti zvese izvi zvichashanduka mu2 years sezvatinoziva. So I thought this was a very significant article, Ndafunga kuti iri article ranga riri significant zvakanyanya. significant information that all of us should be aware of. Information iri significant yekuti tese tachifanira kunge tichiziva nezvayo. Because this looks completely different Nekuti zvinoratidzika kunge to our zvakatosiyanisa version of zvachose end time prophecy, I think. kuversion yedu yeprofesi yemazuva ekupedzisira ndinofunga. Does anybody have any questions? Pana nemibvunzo here? Curtis? Tamina? Curtis naTamina. It was just a comment Kwakungori about comment how in his first term, yekuti in mutemi Trump's yake first term, yekutanga, temi yaTrump yekutanga, as much as it was chaotic, nechaos yanga irimo, he didn't really get much done haana zvakanyanya zvaakanyanya kuita kuti zviitwe. because he filled it with just random people. Nekuti akangoizadza nevanhu nje. Whereas now he's got a pretty efficient system in place Asi apa aane system iri efficient yaaisa to get things done. kuti zvinhu zvigone kuitwa. Tamina? Tamina. In the of power in this legislative power. Mu-legislature. But we see also the progressive work of gerrymandering, that the Republicans use it efficiently. Tinoonawo basa regendermandering rinoshandiswa neRepublicans zviri efficient. Again, a change in the upcoming midterms, or do you think that the Republicans keep on holding the power? Ma-midterms anozotevera munofunga kuti maRepublicans vanoramba vakabata simba here? I think the gerrymandering issue is a sideshow. Ndofunga kuti nyaya yegerrymandering chinhu chitoriwo padivi.
It's noise. Inoise. Gerrymandering. Yeah. Gerrymandering is not. Gerrymandering inoise. At the midterms, they will be judged upon only two issues, the economy and the southern border. Ma-midterms achajajwa pamusoro pezvinhu zviviri, economy nebhodha rekusouth. Oh. Southern border. Bhodha rekusouth. They will be I wanted to say the word cabinet is also used in the I do feel better. I just want to reiterate the point that was made Ndoda kungotsimbidzira pfungwa yataurwa. when I said this was a wise choice, in my opinion. Pandati iyi ichoice yanga yakangwara mukufunga kwangu. You may not agree with their politics, Tinogona kusatenderana nepolitics dzavo, but he's assembled a competent team. asi akaunganidza team iri competent. They're extremely intelligent Vane and extremely they're committed intelligent to the cause. uye vane commitment kucause yayo. That's why I think something unique is happening. Ndosaka ndichifunga kuti kune chiitiko chiri unique chiri kuitika. Nacious. Ignatius. Okay, I have a question. My Ndine question mubvunzo is based wekuti on the last statement that you said. maererano nezvamapedzisira kutaura. You say that we can see that Trump's appointments and how things are shaping up Mati tinogona kuona ma-appointments aTrump uye zvinhu kuti zviri kushape up sei. is going against our understanding of end-time prophecy. Zviri kupikisa kunzwisisa kwedu kweprofesi yemazuva ekupedzisira. So my question is, why do you say that? Mubvunzo wangu ndewekuti nemhaka yei muchitaura kudaro. My answer to that is going to be, Mhinduro yangu kwazviri ndeyekuti I didn't say that. handina kumbotaura izvozvo. What I did say, Zvandataura and I may have said it badly, ndogona kunge ndazvitaura nenzira which yakashata, is why I may have been misunderstood, zvoita kuti ndisanzwisisiwa, that America is on a different agenda. kuti America iri paagenda yakasiyana. The results of that agenda, Mibayiro yeagenda iyi, I'll use the word may, ndichashandisa vara rekuti inogona, could say do tinogona kuti zvinotodaro, result in an alignment with what we understand to be the great test. zvinozonobatana nezvatinonzwisisa kuti test huru chii. Let me try to put it this way. Regai ndizame kuzviisa nenzira iyi. I may be mistaken, Ndogona kunge ndiine ma-mistakes. but I think Elder Shemaine said this before, but she may not have. Ndofunga kuti Elder Shemaine vataura izvi, asi pamwe vanogona kunge vasina The 10 kings. ma-10 kings. She mentioned 10 kings at all? Shemaine Okay. vataura ma-10 kings. Someone here. did. Pane munhu ataura nezvavo. The 10 kings Ma-kings 10 are all going to be brought under one king. vachaunzwa pasi pamambo mumwe chete. They shall all come together for 1 hour, whatever that means. Vachauya pamwe chete kwe1 hour. Zvisinei nekuti zviri kurevei. What I'm suggesting, Zvandiri kusagesta, however we want to conceptualize it, zvisinei nekuti uda kuzviona sei. either the world is divided into 2 parts. Either nyika yakapatsanurwa mumaparts maviri. We'll call it Brexit. No, not Brexit. BRICS, Tichaidaidza kuti BRICS v America, versus America. or America v the world, Kana kuti America versus nyika. or America v China. Kana kuti America versus China. However you want to conceptualize
zvisinei nekuti uda kuzvifunga sei. America is fighting against somebody. America iri kurwisana nemumwe munhu, Somebody's plural. nevamwe vanhu vakati wandei. And I'm suggesting Suggestion yangu the ndeyekuti union of the kings, mubatanidzwa wemadzimambo aya when they all come together, pavanouya pamwe speak chete, as one voice, nyaya vanotaura nenzwi rimwe is chete, the fulfillment of the war that is currently underway. kuzadzikiswa kwehondo iyi iri kutoitika nechekare. That America is at war with the world, however you want to conceptualize that, America iri kurwisana nenyika zvisinei nekuti uda kuzvifunga sei, both territorially, economically, munyaya dzeteritory, munyaya dzeeconomy, culturally. nyaya dzeculture. And this cabinet Cabinet iyi has been created yakagadzirwa not to subjugate women, kwete kuti ibvise but madzimai, to win World War III, asi kuti ihwine World War III. which is happening on multiple fronts. Zviri kuitika pamafronts akawanda wanda akasiyana. So it's not just against, in a simplistic way, against our end time prophetic message. Saka hazvisi kungopikisana nenzira iri simple end time prophetic message. I think it's a fulfillment of prophecy, ndofunga kuti kuzadzikiswa kwechiprofita, but it doesn't align with the great prophetic test that we understand. asi hazvinangani neprophetic test huru yatinonzwisisa. And I don't think Nandifungi it's easy to say, I never thought, zviri nyore kuti ndingoti handinambobvira but ndakafunga, the evidence is already here asi umbowo hutoripo panapa. that the coming together of the kings Kuuya pamwe chete kwemadzimambo whether you go to Daniel 2 or Revelation 17, ukaenda una Daniel 2 kana Revelation 17, the seventh kingdom, mambo wechi7, whoever you want to describe it, zvisinei nekuti uda kuzvitsanangura sei, they're not coming to over the women havasi kuuya pamwe chete panyaya yemadzimai or gender equality. kana kuti gender equality. This is about who will rule the world. Inyaya yekuti ndiani achatonga nyika. And the ruling of the world Kutongwa kwenyika is an economic fight, inyaya yenyaya dzemari, a technological fight as much as it is a military one. nyaya yezvetechnology sezvaingori yemauto. And that's what this cabinet has been created to address. Ndo zvakagadzirirwa cabinet iyi kuti igoadresa. If that is true, Kana izvi zviri chokwadi, it's as much a prophetic fulfillment ingori prophetic fulfillment zvakangofanana as the great test, netest huru, or abortion rights or LGBTQ rights. kana maabortion rights kana marights eLGBTQ. Our message is multifaceted. Message yedu ine mafacets akawanda wanda. And whilst at one level they can all be aligned together, Pa1 level zvinogona kunge zvakati twaza zvakanangana. I think the way we do that is much more complicated or sophisticated than we have realized until, I don't mean today, right in this study, I mean today after the election. Nzira yatazviita iri more sophisticated than zvatakanga tazoongorora kusvikira nhasi mumashure mema-elections. Hope that helps answer your question, yeah? Ndinovimba kuti zvinobetsera kupindura mubvunzo wako, ndizvo? Very last one, because I'm over time. Wokupedzisira ndondapererwa nenguva. Tamina, sorry. Tamina. Trump's call to Putin, along with the economic situation of Russia, Trump nekufonera kwaakaita Putin pamwe chete neeconomy yekurussia. could we consider this the death of the king of the south? Togona kuzviti here ndokufa kwamambo wekuzasi.
You said that, not me. Iwe ndowazvitaura kwete ini. But Asi what I did say was, zvandataura ndezvekuti I think this is the most significant event post the election. ndofunga kuti mumashure meelection ichi ndo chiitiko chikurukuru kwazvo. Take what you mean from that, Torai zvamunoda kuti zvireve kubva kwazviri, until I might say something a bit more. kunze kusara kwekuti ndazotaura zvimwe zvakati wandei. Seems to me the writing's on the wall. Zvinoita sekunge zvinyorwa zviripo pachidziro. If you want an answer to that question, Kana uchida mhinduro it kumubvunzo uyu, might be given inogona kupuwa in Germany in January. kuGermany muna January. So sign up Saka sainai up, and it will be done off camera. zvichaitwa Yes. tisiri pakamera. Hongu, It worked, Tamina. zvashanda Tamina. On a serious ending, Tichiguma tiri serious. I hope this CAT meeting has been all that you hoped that it would be, Zvinoimba kuti camp meeting iyi yanga iri zvese zvamamuchishuva kuti inenge iri. in person and online. Tiri pamwe chete zvakare I pa-online. hope that the messages and the truths, the stories that have come out have been profitable. Ndinoimba kuti ma-messages nematruths nenyaya dzabuda dzanga dzichiti Have benefita, helped clarify things for you. kuti zvabetsera kujekesa zvinhu kwamuri. So as we close this camp down, Apo taakufarira musangano uno, what I want to do is two things. ndoda ita zvinhu zviviri. I want to close with prayer now, Toda kuvhara nemunamato close the izvozvi, study, tovhara chidzidzo, and then I just want to take 2 minutes of your time, ndozotora 2 minutes yenguva yenyu, because one of our members in Europe nekuti mumwe wememba yedu muEurope who is gravely ill ari kurwara zvikuru kwazvo, has asked that we could collectively come together akumbira kuti tigouya pamwe chete and to place him before God tomuisa pamberi paMwari and to help give him peace and petition on his behalf. tobetsera kumupawo peace nekumukumbirawo naMwari. So we'll close the study with prayer, and then there will just be another prayer, a prayer of petitioning God to think on our friend. Saka tichavhara nemunamato tozonamatirawo tichikumbira Mwari kuti tichifunga shamwari yedu. Some of you may or may not know him. Vamwe venyu munogona kunge muchimuziva kana musingamuzivi. If you're online, they're going to try and pin him so people online can see him. Kana muri online vanogona kumupina so that vanhu vari online vanozomuonawo. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, Mwari on behalf wakatonga, of all the people listening, on behalf yevanhu vese vakateerera attending this meeting, vari kuatenda meeting ino, and through this whole camp, zvakare kuburikidza mukempi yese iyi, we offer you thanks and praise tinokupai kutenda nerumbidzo that you have been with us, kuti manga muinesu, you have guided our thoughts, our feelings, matungamirira mathoughts edu nemafeelings and that edu, you have continued to unfold important truths to your people. uye kuti maramba muchizarura zvokwadi. We have many things to Zvakakosha learn kuvanhu venyu. and to unlearn. Tine zvizhinji zvekudzidza nezvekudzidzinura. Be committed to be diligent students, Tinokomita kuve mastudents vari diligent, upright citizens, macitizens vakati twasa, and faithful disciples. madisciples vari faithful. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So,
from Austria, Thomas,